We now arrive at one of the most important moments in this conference, which is the strategy presentation and risk with interactive group. The unveiling of the draft strategy and strategic framework for phase 2 of the Yemen Nexus initiative. This isn't just a document, it's a roadmap born from dialogue, reflection, and collaboration. What makes this strategy exceptional is not only its ambition, but its foundation in inclusion and collective ownership, its product of engagement. The strategy you are about to hear builds directly on insights from phase 1, priorities voiced by Yemeni NGOs and affected communities, contributions from donors, UN agencies, and international partners. Our task now is to ensure this strategy is not just well designed, but well owned by all of us in this room and beyond. To present the draft strategy, I'm honored to welcome Dr. Amani, a core leader in the Yemen Nexus initiative. Dr. Amani has extensive experience in nutrition-sensitive agriculture and food security, including monitoring, analysis, planning, and capacity building. Skilled in methodologies like IPC, SMART, EP-Info, she has strong expertise in rural livelihoods, project management, and research. She served as Health and Nutrition Cluster Protection Focal Point from 2016 to 2020, co-chair of Yemen Nutrition Cluster team from 2018, and CSO representative in the Advocacy Working Group, with strong coordination and community development experience. Dr. Amani, the floor is yours, as well as Sarah Shihab. Hi, thank you very much for our distinguished and valuable participant. Actually, as the Yemen Nexus Initiative, I think this is the most important session that we are looking for your real and serious input to validate our strategy, inshallah. So, just it's a long, as you know, you have the document. It's very long, but we will focus just on the most important things that we need your help on that. Firstly, as from the beginning of this event, we always said this Yemen HDB Nexus approach or initiative, it's a participatory process and start from the down with the community and then up to the national and sub-national. And alhamdulillah, today sit with to be at regional level. So this strategy takes six stages. The first stage was identify need for strategy. This is collected from the community at community level through the quantitative tool, questionnaire, and collective data from our community and targeted community. The second stage is about gathering funding. And alhamdulillah, we're gathering a fund for phase 1 of Nexus approach. The stage 3 is about drafting strategy, and this document is a first draft for our strategy. The fourth stage present our draft to the stakeholder. Already this stage already done, as I mentioned, at community and national level, and today we'll offer to our valuable participant here in this room, which is alhamdulillah, there are diversity from donors, CSOs, and international organization and local authority. So I think the impact and the output from this session, inshallah, will be so great.
I'm so sorry. أنا جدا بليدة في التكنولوجيا. Yes. This strategy highlight key enabler of Nexus implementation, including four pillars: contextual assessment, risk analysis and mitigation, protection and gender mainstreaming, addressing conflict dynamic and root causes. Also, the presentation of this strategy will be conducted by through not just Dr. Amani from Yemen Initiative and Sarah from UN Women, also Mr. Mohana from Yemen Family Association, who will be conduct the risk matrix. As also we always say, the strategy adopt new way of working, not hand over from humanitarian to development directly, but also to join side-by-side approach to achieve shared outcome by 2030. At ADO level, as member at initiative, ADO from the beginning of no, it's okay. Thank you. From the beginning of 2025, work on the transformative approach to collect, and we at the end of 25, inshallah, we will have as initiative a strong database for those people or affected people who should transfer from the humanitarian stage to development stage. Well, I'm so sorry, I will skip and run from some slide because it's very long, just to reach to you and start the work on the document. Yes, harmonize the HDB Nexus in Yemen start about it's a consultative and collective and participatory approach through those stakeholders. Many workshops conducted at governorate and national level with those stakeholders, government ministries, international and national NGOs, donor UN agencies, local authority, community leaders. الكي finding for methodology of our strategy, as I mentioned before, we use quantitative and qualitative data from Darwin, community, national, subnational, national, and today for regional, inshallah. الكي finding and estimated 19, this is based on Yemen humanitarian response plan, an estimated 90.5 million people in humanitarian require humanitarian assistance. Food insecurity and protection risk, especially for women and children, remain widespread. Integrated multi-sectoral responses are urgently needed to reduce needs and build resilience. This figure to show the participatory approach that uses engage with key stakeholders, organize discussion, and interpret data to extract meaningful pattern, apply finding to refine and enhance the strategy, which that we will do it today, inshallah. A vision of our strategy: peaceful, resilience, and prosperous Yemen, where communities thrive through integrated, sustainable, coherent, and collaborative efforts across humanitarian development and peace-building actors. To establish cohesive platform that promotes the integration of humanitarian development and peace-building efforts in Yemen, the initiative seeks to, number one, enhance the resilience of affected communities to increase economic, social, and environment stabilization. Advocate for source mobilization. Number three, empower national, subnational actors and communities. And this frame is the principle and the guidance for us, where we looking for
to reach to sustainable solution for Yemen communities through this principle, integration approach, peace building, and resilient social cohesion. I will skip from the value and will start in the goal and objective. The strategy focus in three objectives. Objective number one, goal number one, enhance the resilience of affected communities to increase economic, social, and environment stabilization. And there are three also sub-objectives, specific objective. Number one, strength collaboration among stakeholders. Number two, promote community-led climate adaptation. Number three, engage influencer actor to support peaceful coexistence and social cohesion at the national and local level. For the goal two, advocate for source mobilization to scale up the operational of Yemen nexus in programmatic way. Under the goal two, we have three specific objectives. Number one, increase coordination and networking with the national, regional, and international stakeholders for HDB nexus mainstreaming. Number two, enhance advocacy and mobilization, mobilize resource. So in this regard, and as the practical session that will be distribute to groups, you will develop also or mention recommendation to enhance and strengthen our advocacy action plan, inshallah. Number three, for goal number two is monitor and evaluate operational the HDB nexus. Goal number three, empower national, subnational actor and communities, which also have three specific objectives. Strengthen capacities of national and subnational actor in HDB nexus. Number two, enhance evidence-based practice. Third one, increase access to information system of HDB nexus. A key action for our goal is as following. It's not very clear. Resilience enhancement and peace building, sustainable development support, capacity strengthening, advocacy and resource mobilization. As I mentioned before, I will skip from some slide. Yeah. This is the structure of Yemen Nexus Initiative. Already Yemen Nexus Initiative is consists of CSOs as member, just leading from ADO and advisor. The advisor is from each CSO that can add any value for this initiative. After ADO leading and advisor, we have three committees. The first committee is a steering committee, and another commission and technical working group. The steering committee is composed of NGOs and the Yemen Leadership Network. About the commission committee is NGOs. Technical working group is more diverse from international NGOs and donor. Sorry. Okay. Integration, gender equality, and crisis response is one of our approach or one of our pillar to ensure the peace in Yemen by inclusion and gender equality. Under the gender equality, under the umbrella of gender equality, we have many pillars like humanitarian efforts, development, building long-term resilience and growth,
peace building, fostering stability and conflict resolution, triple nexus, and women's role in peace and security. Strategic for resource mobilization, we will focus on the following: driving funding source through government funding. How will be engage national and local government agencies to secure funding from public sector budget dedicated to humanitarian aid and development project. International donor, by identify and approach international donor and develop partner that prioritize nexus approach, including bilateral agencies, multilateral organization, and philanthropic foundation. Private sector partnership, by collaboration with private sector entities to leverage funding and resource utilization, corporate social responsibility initiatives that align with the initiative goal. The final slide, achieving effective HDB nexus financing. Shifting funding cycle where transition from siloed annual funding to multi-year financing, and already at the initiative and leading agency prepare advocacy plan for advocating for this with the donor and the stakeholder, and advocate for a multi-year project for Yemen. The second, engage stakeholder, bring humanitarian development and be stakeholder together. Establish coordination, develop framework and group for unified financial approach, leveraging international institution and implement local strategies. The last one, achieve resilience and sustainability. Class, thank you very much. Just we have the strategic framework. It's so long and already in the books in each table. This is the tool that you will use it at the coming at our session. This and flip chart and also what it's called this? Markers. Yes, thank you. Now, I want to each table. Yes. We will divide all participants in a table. Each table should be include donor, CSOs, authority. Maybe the authority item will not, because just we have 2 participants. And also international organization, to ensure that outcome and output from our work is great. So please start to divide to each table. Let it 5 or 6 table. انتم موزعين جاهزين يعني. Yes. مرحبا. طبعا كل طاولة في استراتيجية مطبوعة. هذه الاستراتيجية فيها الإطار الاستراتيجي. احنا نتمنى انه تتجمعوا على طاولات وتاخذوا الإطار الاستراتيجي. من الإطار الاستراتيجي نتمنى تعطونا نقاط أكشن بلان ريكومنديشن من الإطار الاستراتيجي. هذه الاستراتيجية. واضح يا جماعة؟ واضح؟ الاستراتيجية على الطاولة في الإطار الاستراتيجي. من الإطار الاستراتيجي
نريد نقاط عمل على مستوى الأربعة الركائز. Thank you all and yes. So we have بالعربي اوكي تمام. احنا قرأنا بشكل سريع اللي تمكنا منه لانه الاكسرسايز كان بشكل عام الدوكومنت كامل او الاستراتيجيه كامل في الوقت المحدد. كان صعب ان احنا نعدي على معظم الاشياء، ولكن كان عندنا بعض الملاحظات حبينا نشاركها معاكم. أول ملاحظة كانت اللي هي aligning the strategic framework with the theory of change. لاحظنا theory of change أو نظرية التغيير كانت كويسة جدا، معمولة باحترافية عالية، ولكن حسينا في هناك misalignment أو عدم انسجام ما بين الثيوري اوف تشينج ونظرية التغيير مع الاستراتيجية والفريم نفسها. فهذه أول ملاحظة لاحظناها. ثاني ملاحظة كانت avoid listing specific sectors. لاحظنا بعض أن القطاعات محددة بالاسم، مثل قطاع الكلايمت تشينج، احنا متفقين على أهميته وأنه كروس سيكتوريال، لكن في كثير قطاعات ثانية تحظى بنفس الأهمية وما كانش للأسف في الهايلايتنج أو يعني التلميح أو لها بشكل واضح. هذه الاشياء الثانيه اللي لاحظناه. وبعدين برضه موضوع الكلايمت اجينا نبحث عليه في الثيوري اوف تشينج، ما كانش موجود يعني، فاحنا حسيناه كده نحط ادون يعني كده اضافه لما انعمل الفريم ورك. ثالث شيء شفنا الارياز اوف فوكس اللي احنا المناطق اللي حاسين المفروض يكون فيها التركيز عالي جدا والاستراتيجيه المفروض تنبني عليها منشنة، ولكن احنا شفنا انه لازم يكون برضه اكثر. اول شيء الكوردينيشن، التنسيق، موجود في عده اماكن ولكن كنا نشتري عليه هايلايت بشكل اكبر. الامباورمنت لللوكال ان جي اوز موجود في اكثر من مكان، بس برضه لازم يكون موجود باستراتيجيه بشكل اوضح وبشكل ممنهج اكثر، بحيث نحن فعلا نقدر نعمل الامباورمنت. الادفوكسي اللي احنا جالسين يتهيأ لي كنا عليها بشكل كبير جدا، ما شفناهاش موجودة بالشكل اللي ممكن احنا ناخذ خطوات معينة او ممكن نقسمها بيننا كقطاعات مختلفة وكل واحد يعرف بالضبط ايش اللي ممكن يعمله. يمكن ده كان احد الاهداف حق السيشن اليوم، واتمنى بعض الجروبات تكون عملت الموضوع هذا. طبعا موضوع اللوكاليزيشن اللي احنا شايفين انه المفروض يكون طبعا بوتم اب، موجود في الثيوري اوف تشينج، موجود في الجام تبعها انها بوتم اب كان، لكن ما حسيناهوش ريفلكتد بشكل كبير في الفريم ورك. الحاجة الأهم هنا اللي احنا شايفينها إنه الاستراتيجيك فريم ورك نقدر نقول بالتفاصيل هذه كان صعب إن احنا نطلع عليها هنا. كان المفترض مثلا تشير قبلها بأسبوع أو شيء زي كذا، لأنه في حصل شغل كثير فيها، ومطلوب كان من احنا كنا فعلا ناخذ وقت اطول فيها عشان فعلا نقدر نعمل ريكومنديشنز اقوى من هكذا بكثير. ولكن اللي حصل نحن حاولنا قدر الامكان في الوقت المتاح لنا ان احنا نطلع عليها قدر الامكان يعني. واحنا الفريم ورك بعدين رجعنا للثيوري اوف تشينج وبعدين دخلنا لبعض الملاحظات اللي في الوسط وبعدين شفنا بعض الاكزامبلز اللي كانت مثلا من كولومبيا ومن العراق ومن كذا. فالتكس تايم يعني انه الواحد يفهم يعني ياخذ عليها زي ما يقولوا، اقدر نجلس فيها ونمحصها بشكل اكثر. اخر شيء اللي لاحظناه انها في اوراق كثير في المطبوعات، وهذه كانت warning signs لانه معانا طبعا الاخ محمد فكان زعلان من موضوع المطبوعات موضوع الانفايرمنتال. ف thank you very much. Just sorry, comment. Thank you very much for this group and for the valuable comment. Actually, and in general, all work, there is no perfect or full work. And this is the objective of this session, to receive the valuable comment of our distinguished participant. So thank you very much. Who's ready? Aya, come. Okay. So the recommendations of our group I will present with my colleague here. Can you hear me? راح أحاول. Guys, excuse me, the last group, could you please concentrate
Okay, I will present my point in green in English, and Sinan will present in Arabic. Okay, so the first recommendation, if we look into goal number 3, capacity building, what we really meant there is that there should be some, or we would recommend having knowledge sharing between all different stakeholders, whether the local organizations, with other NGOs, with whoever is working on this strategy, and capacity development really on how to knowledge share in between. So that's the first one. The second point, page 34, 35, as a strategic, عربي وإنجليزي بتكلم هذا. As a strategic, whereas 36 or 38 page is log frame. بيتكلم على إنه الصفحة 34 35 على أساس إنها استراتيجية. بينما الصفحة 36 38 more details وكأنها مش استراتيجية كأنه log frame دخل بديتيلز كثيرة جدا تفاصيل. Next. Okay. راح أرجع على النقطة الأولى، راح أحكي بالعراقي. So, this is the Arabic you get. الجول رقم 3 إذا نطلع عليه الريكومنديشن هي شلون نقدر to share النولج اللي إحنا دا ناخذه from our work, whether we are إذا إحنا دا نشتغل كمنظمة محلية أو عالمية أو شلون نقدر كلنا نقعد على نفس الطاولة و to share. This is what we're doing. هذا اللي إحنا دا نسويه. والcapacity development اللي معناه إنه شلون راح نقدر نسوي هذا knowledge sharing. إنه يكون مفيد، ما يكون كلش طويل، ما يكون لا ياخذ جدا ساعات طويلة، نقعد نحكي به ويكون واضح. أوكي، الآن راح أمشي على رقم 3 اللي هي activities. I will speak in Arabic first and then go to the English. So, الactivities اللي هي إذا نطلع على الصفحات مثل ما قال سنان رقم 36 إلى 38 الactivities بين شوي طويلة. فهل إحنا متأكدين إنه هاي الactivities راح تكون ممكن تقرأ ويا الميزانية ويا الكاباسيتيز اللي عندنا حتى نقدر نسويها. And I'll say that in English. So when it comes to activities, page number 36 to 38, maybe these activities are quite long and there's a couple of them. So maybe just to ensure that it's checked against our capacities, the time frame and the budget. So over to you. And next point, duplication review في activities on activities 2.1 and 1.1. في duplication I think نفس المبدأ ونفس الديتيلز هتلاقيها ب 2.1 1.1 I don't know رقم الصفحة مش عارف رقم الصفحة بالضبط بس 2.1 و 1.1 هتلاقيها نفس الاكتيفيتي 38 36 الصفحة رقم 36. Okay. Next. And the last one from my side, in green, accountability to affected population. So where is that? Maybe we should look into this when it comes to the framework or the log frame, as we said earlier. All right. The pre-last point, reconduct of the assessment. الاسسمنت هل كل مشروع بنعمل له اسسمنت مع انه اصلا قد نمسح مثلا من قبل فهل احنا مثلا لو في اي بروجكت هنرجع نعمل له اسسمنت ومع انه اصلا already assessed. The final point اللي access the information procedure how قصة الانفورميشن والداتا الوصول لها احنا كاتبين في الاستراتيجية وكاتبين في الاستراتيجية انه الوصول للمعلومة بس مش موضحين كاستراتيجية كيف نوصل للمعلومة.
That's all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for this comment. But about this comment, reconduct of the assessment, ما فهمتش البوينت يا سنان. البوينت reconduct assessment كيف نقيم المشاريع؟ كيف يعني؟ ما فهمت سؤالك. يعني ليش نعيد كل مشروع؟ شكرا. كانت النقطة عدم إعادة تكرار الأسسمنت اللي معمولة، لأنه أنت الأسسمنت ذكرت في أكثر من نقطة في أكثر من قطاع، وحتى بالأكتيفيتيز والأوبجكتيفز. ففي عندك منظومة كبيرة جدا موجودة في اليمن، معمولة من كثير منظمات لوكال NGOs UN، وكان الاستفادة منها كانت برايمري داتا أو سكندري داتا. فنتحاشى to again already الناس exhausted من كثير assessments، وفي عنا مخزون من الاسسمنتس موجود يمكن الاستفاده منه، كان برايمري داتا او سكندري داتا. فالفكره انه before we decide to conduct another assessment, another exercise to data collection, we check what is available before that. So we save resources and we save also our efforts. Thank you very much for your comment, but to explain what do you mean by assessment? Assessment in general هي عملية يعني مستمرة وراح تظل عملية مستمرة. When we say assessment, it doesn't mean go to the field and collect data and maybe use, maybe check, maybe collect from another assessment. So ولكن عملية الأسسمنت هي عملية مستمرة ongoing process with the implementation. يعني عملية السايكل of assessment راح تظل. خلصنا مشروع نشوف نعمل assessment where we are now. بدأنا مشروع ضروري بنعمل assessment. So when we said assessment, it doesn't mean go to the field, but it's use the data already existing data الموجودة secondary أو primary أو ما إلى ذلك. Thank you. Good morning, everyone. So we might need your attention. We will try to be very specific, precise, to the point. First of all, on the behalf of the group, we acknowledge the amazing work being done by the leading organization and all those who facilitated to the point where we have reached at the moment. We went through the strategic framework, amazing one. Some suggestions that we agreed for the consideration of the organization and the other colleagues and the stakeholders, maybe to consider for the strategic framework revision. Maybe to consider the reprioritize. Overall, vision is amazing, great, but when you go to specific goals and the objective, we are very much focused on the climate change. Absolutely important, but we need to ask us, understand that is it the priority, for example, if we need more funding, or we see the local realities or social realities, etc. This flexibility might need to be reflected somewhere in the strategic document. Whether we need to focus on climate change for the next 4 years or some other sectors could be included in the strategy. العربي الآن فقرة العربي. طبعا احنا طلعنا على الاستراتيجية متعوب عليها بشكل قوي كبير. كان معنا عدة نقاط حابين أن توضح. واحد من أهم الأشياء اللي هي الأولويات، ترتيب الأولويات. احنا شفنا من لما قرأنا الاستراتيجية الجزئية الخاصة بالفريم وورك انه في تركيز كبير على موضوع الكلاينت تشينج، وايل انه شفنا انه في اولويات اخرى قد تكون اكثر اهميه في الوضع الحالي في اليمن بما يخص يفضل ان يتم التركيز عليها. And somehow lines are linked with the flexibility, this geographical scope of the nexus and this approach or initiative. We understand the political dimension, we don't want to go into that direction, but the flexibility to define the geographical scope, considering the ground realities there and things might be interlinked, so this scope or defined scope might be helpful. النقطة الثانية شفنا انه في تركيز كبير على
أو الاستراتيجية ما عرفناش هل هي خاصة بالمناطق الجنوبية فقط أم بالمناطق الشمالية أيضا، والذي تشمل اليمن بشكل كامل. فيفضل أنه يكون الموضوع واضح أكثر، السكوب واضح لمن ستكون الاستراتيجية، هل هي للمناطق الجنوبية فقط أم لليمن بشكل كامل، لأن حتفرق في نوعية الأنشطة بالذات بما يخص الأدفوكسي. يمكن في الشمال يحتاج الواحد أدفوكسي والشغل مع ستيك هولدرز بشكل أكبر. And second point where we agreed was though it's mentioned the stakeholders, empowerment, etc., but a clear role being defined for the authorities and the government. It might help maybe when you will be going for the sensitization, etc. A clearly defined role could help the nexus and its the initiative. كمان واحدة من النقاط إنه نشيد definition أو تعريف من هم الستيك هولدرز المذكورين في الاستراتيجية بشكل كامل. هل هم الحكومة؟ هل هم الأشخاص ذات العلاقة related stakeholders؟ أم أنهم أشخاص آخرين قد يكون المجتمع نفسه. فلازم أن يكون واضح بالضبط من هم الستيك هولدرز المقصودين في الاستراتيجية على مستوى كل نشاط. And the third point where we agreed that advocacy, very important component is there, but very much focused is on the resource mobilization, which is important. But considering that it's a 4-year strategic plan, maybe we need to consider some component like accountability, which is not a maybe we can come up with an alternative word, but the accountability, power shift / the broader change, let's say in the governance structure or the policy change, etc. So to include that component in the advocacy along with the resource mobilization could be helpful. التركيز بما يخص المناصرة لا يتركز فقط على موضوع الفند ريزنج طلب التمويل، ولكن يفضل أنه يكون على موضوع أنه كيف ممكن أن احنا نناصر قضية النكسس أبروتش بطرق مختلفة على كل المستويات. يمكن نقطتين ما حطيناهاش حابين أن احنا نحطها أورالي، اللي هي واحد من الأشياء الميجر إنه فترة الاستراتيجية طويلة جدا 5 سنوات. إحنا في وضع قوي متقلب كل شوية. إحنا الشهر هذا إحنا عايشين في حرب، الشهر الجاي قد يكون تنتقل اليمن لمرحلة الريكفري. فاستراتيجية لمدة 5 سنوات كثير طويلة. نفضل ماكسيمم تكون 2 إلى 3 سنوات لأنه الوضع متقلب في اليمن. الموضوع الثاني في ظل نقص التمويل الآن الحاصل في اليمن، هل تم وضع هذا الموضوع بعين الاعتبار؟ الاكتيفيتيز كثير بشكل يعني قد تحتاج موازنة كبيرة في ظل أنه الآن في شرينكينج في التمويل، وبالتالي هذا بيعمل لما نجي نقيم الاستراتيجية بعد 1 أو 2 حنلاحظ أنه الانديكيتورز اللي حطيناها يمكن ما نفذناش 20 إلى 30%. شكرا. That's it, and thank you so much for this amazing work that has been done so far. It's commendable. Thank you very much for this group and for the valuable comment. But just I have 2 comments. First comment is related to the stakeholder. Already, if you focus with us at the beginning of presentation, we make 1 slide for the stakeholder and explain what does it mean by stakeholder, government, private sector, and UN. The other comment is related to the modality of the presentation, just to save the time, and I hope the other group take in consideration. We have translator here, so it doesn't need to make English and Arabic, just to save the time. Thank you. حاولنا نعمل جندر بالانس بس يوسف. تمام. أول شيء شكرا على الجهود مبين متعوب عليها. في عنا بالجروب كنا نطلع على الثيوري اوف تشينج، نظرية التغيير لا تقل أي أهمية عن اللوجيكال فريم ورك، بما أنه هي النص أو خلينا نحكي الجهة السردية للنكسس. اللي انتبهنا عليه انه في عنصر ناقص بالثيوري اوف تشينج وهي التشالنجز على كل المستويات، من مدخلات لحدية الاثر لازم يكون في تشالنجز مذكوره ماخوذه من الواقع، في assumptions بس لازم تكون التشالنجز موجوده. في كمان نقطه او هي التوصيه من عنا انها تكون أقل طموحاً،
اللي عنا الجروب شعر إنها اللغة المستخدمة كتير فيها أمبيشن عالي، ممكن تكون هاي لمدة أكثر من 10 سنين على مستوى الأثر الإمباكت، لكن هاي هي التوصية اللي عنا. وإنها تكون برضه إذا ممكن إنها تكون مبنية participatory approach مع ال communities themselves، إنها تكون بتعكس فعلا التصورات والطموحات الموجودة فعليا على أرض الواقع. لا في هون يس. وكمان إضافة بالثيوري اوف تشينج، نظرية التغيير، إنه هذه لمن النظرية للتغيير والفريم ورك الاستراتيجي لمن إطار العمل الاستراتيجي، هل هي للمبادرة أم هي لمنظمة عبس أم هي لمن؟ فإذا كانت للمبادرة فمن الجيد جدا كما قالت زميلتي سارة إنه تكون بارتيسيباتوري بشكل متشارك، وإنه أعضاء المبادرة هم أو عضوات المبادرة هم الذين يقوموا بتطوير الاستراتيجية. والاستراتيجية مثل ما تفضلت الدكتورة عائشة أخذت 5 شهور، وعادي تأخذ 5 شهور، لأنه بالنسبة لنا عندما رأينا النظرية نحن كل الفريق، الشيء الوحيد اللي كان قريب لفهمنا جميعا كوننا نحن ما فيش وقت نحن نقرأ كل الدوكومنت الوثيقة، هو على المستوى الوسطي، على مستوى الاوتبوت، اللي هو إذا افترضنا وهو حقيقة أن هناك هيكل للاريا بيست ابروتش لمنهجية العمل القائم على المنطقة مثل ما شرحوا أجيال بلاقات، يعني هيكل التنسيق في تعس هذا موجود تمام. الشيء الثاني الموجود هو الانيشيتيف، المبادرة موجودة، إذا نحن نعتمد على أشياء واقعية موجودة هيكل التنسيق على مستوى المنطقة، وموجودة المبادرة اللي نحن اليوم كلنا نشتغل مع بعض فيها. إذا هذول 2 حاجتين موجودين نعتمد عليهم. إيش اللي نحتاج أن نحقق